Hello guys, today is the 128th day of me doing Codeforces every day until I reach expert, and I'm still at my hometown, so the connection is kinda trash, but we need to do what we need to do, right? Let's hop on our main mission, which is to solve some coding problems. Um, Let me try to sort the problems. 1500 is a little bit too lame. Wait, why didn't I finish this one? Why didn't I finish this one? Let's see, what problem is this? Okay, so let's try to read and comprehend the problem. Let me open the whiteboard real quick. Yesterday I had to use paint and it was kinda trash. I hate it, but hope that our connection today is better so that we can use a whiteboard online. Okay, that's all right. Come on, let's load it. Okay, let's read the question, guys. You are facing the final boss in your favorite game. The boss enemy has H health and your character has N attacks. Deals AE damage to the boss but has a cooldown of CE turns. Meaning the next time you can use it is not currently on cooldown and all at once. If all attacks are on cooldown, you do nothing for the turn and skip to the next turn. Okay. The boss is beaten when its health is. Let me let me check the tags and the number of people who submitted this question, because sometimes we will meet like okay, I think like 13,000 people solved it, so there's nothing to do you know what, let's check again like about the tags, because I had like in the past lose several hours by trying to solve problems which I haven't learned about, like for example segment trees, Fenwick trees, and like graph related problems. Like also I have learned about it, but I haven't really practiced a lot about that specific like area. So yeah, whatever. Why is come on? Let me check the tags. Okay, whatever. Okay, so you are facing the final boss in your SHHL. Your character has hand attacks, deals AE damage to the boss, but has a cooldown of 2. The first, the health and the number of attacks, right? The damage and the cooldown. Okay, let's try to copy some of the code in our whiteboard. Uh, let's first try three test cases. Why is it still loading? Come on. Shit. Come on. Come on. Oh my gosh. Don't force me to use paint. I hate paint. Notepad? How about notepad? Come on. Hope it is better. What is this? Come on. What is this? Do you know what? Fuck it. Let's use paint. There's really nothing we can do about it. Come on. Our Wi-Fi is kinda trash. Okay, so the boss has 3 health, right? And we have 2 kind of attacks.
and this will take us one turn, right? And how about this one? Like 3 turns, right? Yeah. And slaying the boss. Is you can use what? 4 damage in total. Okay. How about the second one? What do you mean? The following line of each test case of the damage. Okay, so the below is okay. Now I understand it. 3 damage. Turn 2 use attack 2 deal. The boss has now 1 left. Use attack 1 dealing 2. Okay. Okay. Okay, understandable. Understandable. How about the third test case? Let's see about the third test case. 50 damage at 50 health in total. And how much? 15, right? So we have 15 steps or 15 like turns of attacks. So after 15 turns, we got like 15 damage in the first attack, 12 damage, and 14 damage, right? Huh? How about this third test case? The third test case. First 6. Why though? Why though? Why is this wrong? How is this wrong? Oh no, my bad, my bad. Like 15 here. No, 20 here. 20 here actually. Like first 6, 11, right? No, I think 15 here and 18 here and 21 here, right? So we have a total of, yeah, the total of over 50 for sure. If how much is this? This is 40, 49, 54. All right, so we have understand the problem set. Let's try to solve the problem and implement it in our code, right? Let's read the input first. Health and attacks, right? Let's use n. Health and n. And we must create 2 vectors. The first one is like the damage, right? And the second one, should we use a pair? Should we use a pair? I think we should. Let's use a pair here. Let's use a pair here. And read all the input. Let's copy this because we have to read it in 2 for loops, right? So the first one will be reading about the damage, and the second element of the pair is reading the time of cooldown, right? So we need to sort it. I think we need to sort it somehow. We need to sort it somehow. We need to sort it somehow in order to use binary search. How can we sort it? How should we sort it? 50, right? Okay,
So health is less than 2 multiplied by 10 power 5, right? So and each attack has a minimum damage of 1, and the maximum cooldown is equal to the constraint of the health. Let's think about it. What should we do? Let me think about it real quick. I need to use ChatGPT several questions. I'm thinking about the implementation step. The damage on the first seconds. Let's first try to try to try to run the constraint where we killed the boss right in the first first round, right? Thoughts will be the sum of all attacks. And what now? And continue. All right. After this one, it is already. I'm thinking real quick. The damage of your attacks into cooldown. Left is 1 and right is like choose. Fuck it, GBT. Fuck it. We can run this like with n log n, right? So nothing to really worry about. I believe so. We can run it in n log n. That would be perfect. Okay, so E is less than n. What now? What now? What now?
The mid is the binary search value that we are trying to find for the time, right? So after, how can I explain it? Let's just let me focus on the problem real quick. Mid minus 1. I think this is pretty correct. Like for example, in this case, right? We have the time 15 and mid will be 14. And if we only have two time, yes, it's pretty correct. Right, it's pretty correct. Ah, go. Let's go, guys. Let's go. What do you mean? Huh? Oh, my bad. Okay. At least it did run correctly. Come on, come on. Pretty solid, right? I hope we got this right, guys. I hope we got this right. À cô, dạ vâng, con thấy như này được rồi. Dạ vâng. Con đang con đang hơi lạnh thì tí nữa xong. Dạ vâng, hơi hơi lạnh. Four. We got it almost correct, guys. Like 1625. We got it like almost correct. Why? The sixth test case. Eh? I, I, I got it wrong in the sixth test case. Eh? Oh, wow. Firstly, my code is or has a minor error somewhere because some cases it got like bigger than the result one number, and furthermore I believe that the range in my binary search is also not correct because as you can see this one is pretty much pretty high. Come on. What? Oh, come on.
hope we don't need to do this. Which one is overflow? Yeah, it's overflow. It's basically overflow. I know it, but I don't think I don't think this is correct. It will run pretty long, right? Okay. Currently we are doing it correct, but let's see why we got some of our cases bigger than the result, like one number. How how on? Eh? This one is correct somehow. Wait, what? Why did it got wrong at first when it tested? Let's implement it, guys. Oh, here you go. Did we got it correct? 1 3. Yeah, this one is not correct. This one is not correct. This one is correct. This one is correct. This one is also not correct. Okay, so we got some test cases, which is a little bit 16. Our it must be 15, right? It must be 15, right? 15. Okay, if we run 15 in this code, what happens? What happens if we run 15 in this code? I wanted to know what happens if we run 15 in this code. 15. 15 in this code. 15. Right? So we got like 10 already. Plus Z, which is 12. And we got 14 plus the temporary number we counted earlier, which is now 18. So why isn't my code running properly? Fuck it. What could be wrong here? Come on, guys. 16. It didn't even run the... Come on. Fifteen is correct. Yeah. Maybe this one is better. How about this one?
What is dumb? Okay. Coi, cò. Okay. Come on, let's try to submit it. Dạ vâng. Nhà bà đi hổ rác. Ghê quá. Dạ vâng. Trời ơi, tôi làm giường gì đây với này trời. Kinh khủng.
Okay, I think that I know what's wrong with my answer. I'm pretty sure what is wrong with my answer. My aunt just got into my room, so sorry for the noise, but come on, let's submit it again because I know where we got it wrong. Come on, guys. This shouldn't be this. This shouldn't be this tricky, guys. It's just a basic binary search question. Come on. Come on. Oh my gosh. The Wi-Fi is trash. Come on, let's reconnect again. Come on, Codeforces. Come on, Codeforces. Let me do this. I really need to submit this question. Come on. Perfect. Also, I got it right, but I want to fix this for loop. How can we fix it? Well, although I got it right, but we need to fix this for loop. I don't want to add an additional step in order to check it. I want to make it correct right in this while loop. No. Erase this shit. Make it correct. Let's check their tutorial because I've already done mine. I want to recheck my binary search implementation. It is somehow not correct. Oh my gosh, my Wi-Fi isn't supporting me really. How about I like this? Maybe this is correct. Let's try to submit again. I'm done with this, guys. I'm done. Let me move my position to another place. Ok. Có sang nhà Nam bắt mặt kệ lại. Nam có phòng nào trống không anh mượn tí? Phòng này là phòng đâu? Trên tầng. Ở đây được không Nam? Ở đây được không? Ngồi đây được không? Ngồi đây được không? Còn nhiều thứ riêng tư không được. Anh ngồi nhờ bàn thôi. Không được đâu anh Vinh ơi. Nhiều thứ riêng tư lắm. Okay. The connection is a little bit better, but it isn't really comfortable here. It's hot and kind of whatever.
Did we got it correct? Still correct. So both of these code are correct. I will submit my latter one because it is more friendly. It's not like, what do you call that? It is much more cleaner, right? We don't have to like check each condition, and it will be easier to read whatever that calls. Okay, so today's problem is pretty fast. We solved today's problem pretty fast. Let's move to another difficult one, right? I want to push myself a little bit into harder questions, and let's do some 1600 difficulty questions. It's hot. Hey, show the tag, hide the tags. I don't want to. Okay, so I haven't seen anything. Believe me, guys, I haven't seen anything. Like problems with few, like not much people submitting is a bad indication that it is a harder question, right? And I'm just like moving my difficulty to 1600, so I will prioritize question with more people submitting it, right? And I will move on to a more difficult question in this range later. So let's choose some questions with not many people with many people. Come on, it's kind of trash, but what can I say? Okay, let's try to solve this one. Okay, the problem is pretty like short, so that is a plus point. You're given an integer array a1, a2, an, what is this, and k. All right. You are given an integer n, the size of the array, and integer k. In one step, you can choose some index e and decrease ae by 1, or choose two indices and set ae equal to ag. What is the minimum number you can make to make the sum of array less or equal to k? Let's try to read the second case. Okay, my connection is much better, so at least we can make use of the online whiteboard. Jeez. Okay. 69. Okay, so it is already smaller, right? It is already smaller, so there's no need to implement any code into it. Okay, it's pretty straightforward, right? And remember that k is a long number, so remember to use long. That's it. Let's set all of it to long. That will be better. Sin n and k. What now? So the next line we'll read the vector or the array, whatever you can use it, whatever name you can use on it. Like some people love to use arrays, but I prefer vectors because although it saves the same, it serves the same purpose, but vector are much more versatile and flexible. You can add and like use it in much more purposes. Okay, so read the input. What now?
After reading the input, what should we do? Yeah, alright. I want to maintain a total number in order to calculate the sum of the current array. And if okay, and also the number of operation, we will call it op. If tot is smaller than or equal to k, then call tot cut op. Continue, right? Firstly, I think we should sort this array. Okay, sort this array. After sorting this array, okay, first of all, okay, oh, that's operations. Nah, actually just and the temporary number is in order to like indicate I will explain it later, guys. Count off, right? What else?
I hope it is correct. It sounds a bit messy, to be honest. Oh, not good. Not good at all. 10. 0. Perfect. 2. Perfect. But this one is not correct. Somehow. Somehow this one is not correct. Somehow. We got it correct until the last case. Okay, this will be in order to read our code. Seven. What the fuck? What? How? Why though? How though? How did we got this wrong? The total is 10, right? Oh, we can get it minus. Oh, I didn't think about this case. Oh, okay. I didn't talk about that case. I didn't talk about that case. Wow. Wow, okay. Okay. I didn't really thought about that case. Which okay. Okay, I didn't thought about like make it minus and then replicate it. I didn't thought about that. Hmm. I didn't really thought about that, to be honest. For example, we have an array of like one, two, 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 and k is one, right? We can do zero, one operation to make it zero, and seven operation in order to make all of this equal to zero. So the total will be seven. But but we can make this minus one. I'm thinking really hard.
For example, we have 100, an array of 100 ones, right? Yeah, instead of decreasing it all by itself, we can decrease one number 20 times in order to make minus 20 and then convert 5 of it, right? So it will still be smaller than k and more efficient than converting it all to zeros by itself. That's good. That's good. That's a pretty solid argument, right? But the problem here is how what's our what's our thoughts about this? We Yeah, this one should be it. This one should be I'm concerned about it. We can't just like we can't just like I'm thinking. There should be several ways. It's really hot in here. It's really hot in here. And it makes my brain kind of numb. I don't know, but like my YouTube channel got like stuck a little bit. As you guys can see, like it went really viral down here, like with 50 views every hour. But then today it got super low, like 10, 20, 30 viewers per hour. I don't know about the YouTube algorithm, but it kinda disturbed me. Yeah, it kinda disturbed me. Oh my gosh, it is fucking hot in here. Do you know what? I will shut up and move to a more noisy but a cooler place. Sorry guys, I can't just sit in like a steaming room like this. It's hot. Nóng nóng đi. Chưa chưa. Nam gửi cái bài đàn chú xem nè. Này. Dạ, Nam. Gửi Phải bài đàn like, chú xem. dislike hay like đấy? Dislike. Nó biết cắt luôn. Dislike tiếp. Nó có giận. Có phải, đây mình
Bên trên bên trên bên trên bên trên bên trên bên trên kích động không phải quảng bá chủ yếu của bố. Con chế lại thì cả hồ nó đã thế còn cái này bé đại lớp 8 là sao? Thằng cái chết rồi. Bé đại lớp 8 bị đánh vua đầu biết không? Phú cày mãi được 679 người đăng ký. Anh Vinh 2 tuần được gần 500. Gì đó. Chúng mình còn follow cò. Không hiểu sao, chúng mình đăng video từ 6 năm trước rồi. Bác cái Phú Trọng, thằng này láo nhỉ? Con video dài không? Bao nhiêu phút? Cứ mỗi ngày 1 tiếng à? Nó đã nghe được sẽ kiếm tiền. Và bật nhanh hơn. Giờ chú video ngắn nó không Tích vào cũng lâu. Nó tính giờ xem sao? Không, giờ xem nó chỉ tính cái giờ trên 3 phút thôi. Vâng. Con này láo tên mà vẫn ở ấy. Con này mất dậy mà vẫn được ấy. Hôm nay vẫn dạy nó vẫn được 2,3k sắp. Cho đắt thế này còn vào lớp 10. Vẫn vào lớp 10. Xem mặt ngon, xem mặt ngon. Cái trên đấy. Bên trên xem mặt ngon. Cứ xem này nhỉ? Xấu, xấu như con đi xấu rồi sau này nhìn mặt con này là nó biết xấu. Nó linh tinh gì đấy còn. Hả? Đấy, xem cái này xuống đây. Rất kiểu như là cái chữ sẽ bây giờ khi bạn đưa tay ấn vị trí đã được đi xem vị trí rồi. Có F3 cái gì? Gì bên trên cái gì vậy? Google gì vậy? Số. Đấy, anh ơi là anh Google MC. Nào em, xấu ấy. Google MC phức này. Google MC. Google được không? Đi một bắt Makina này, thằng này lá này. Xem. Gần ở đây tên gì? Biết anh cái gì không? Sao của Vinh không cho 2 tiếng? Dạ? Không cho 2 tiếng. 2 tiếng là sao? Nó song ngữ ấy. Tiếng Anh với tiếng Việt ấy, hoặc là tiếng ấy. Tiếng Việt trái xem. Tiếng Trung thì chắc nó nhiều hơn. Phải Trung đông dân hơn thì nó sẽ có ấy. Cái tưởng họ tự bật nhỉ? Được bao nhiêu rồi? Được mỗi lần được bao nhiêu người xem? 10.000 view à? Vâng, được. Cứ trung bình cái 300 đến cái cao nhất là 2.000 mấy đấy. Đang lên dần. Cho tiếng song ngữ rồi thì nó Dạ vâng. một thằng nói tiếng Anh thì thằng kia song ngữ thằng Trung Quốc nó đang phát triển mà. Cái đấy chỉnh gì ạ? Chỉnh kiểu gì ạ? Thì Song ngữ như nào? song ngữ nó là vừa tiếng Anh vừa một thứ tiếng khác ấy. Nhưng mà YouTube tự có. Hả? Cái YouTube tự có. Nó phải cài vào, tải vào, nó có phụ đề đấy. Vâng, có thể đấy là họ tự click nhỉ? Không, mình phải đưa vào chứ. Mình đưa vào. Dạ vâng. Đưa phụ đề vào chứ. Dạ vâng. Xem. Lúc này. Nhưng mới phát triển đấy hả? Dạ vâng.
Của Edit à? Món nào ấy. Slide. Volusanna. Rồi Olusana. Để tớ xem. Để ngắm nhạc. Ngắm nhạc. Volusanna nhỉ? Olusana. Volusanna là ai? Là tăng tốc đỏ. Nhưng mà nó tại sao nó được thế đấy? Gió bà. Nó tạo ra Nam và Volusanna. Đấy là có thành Volusanna. Đỏ mà thì Olusana. Bây giờ Volusanna không thể hại. Hai phiên bản như phụ trợ. Olusana đúng là đỏ không sao. Nam thì biết là nghe bài này. Nam không biết là nghe bài sách. Chuẩn bị hết một to này, hết to này, chuẩn bị hết to này. Nam hết to đi. Hết to đi. Em làm bài này. Nó sẽ bắt mình sẽ Volusanna. Để hại. Hãy nhìn âm âm màu. Có không bấm nâng cao rồi. Bốn lên cao bốn lên. Bước nhìn ra. Rồi nè. Như này. Nó phải này à? Nó này à? Phải cắt móng. Nam là hiệu quả đấy. Cắt cụt móng đi. Ví dụ đợt trước còn phải cắt rồi. Ấn kiểu nào? Kiểu này á? Cho cái này chặt hết. Ghép hết vào khoan xong rồi. Chắc không thiếu. Chắc không. Chế tác dụng mỗi ai cho hai cái này. Có lại này. Không biết đấy người ta dạy Chế tác pin thì hay. Tác pin thì hay. là hai tay hai như thế xong rồi nhấn Tác pin. Chơi piano, biết piano. Em thấy anh ấy người ta chơi tác pin rồi này. cái ông machine nhá. Không biết phải là chưa mà ông tóc dài dài, chỉ biết là tóc dài dài. Cái gì ấy? Cái trên gì ấy? Nhạc. Nhạc. Ê. Gì đó? Thằng bên là Minusura. Cái gì? Đấy. Được. Hai bài là tôi gắn được rồi. Hai còn không. Vì sao nó có video là Xem được. Kudo gì đó, Kudo gì đấy. Như hai. Nhạc. Sao ảnh? Ôi thật lạ thế. Cái ông machine thì Masi phải. không. Em có đăng ký Masi ấy. về Colombia. Ở đây này. Đây đúng không phải. Đúng rồi, ông Masi đấy. Ông tắt bình không. Ông ấy là finger style. Chơi finger style. Ông phải đánh nhạc luôn. Ông ấy chơi nhiều loại nhiều kiểu. Nhưng mà lúc mà ông còn ghi lại phải này là nam. Đi xong rồi tóc cũng phải gọi phải. Tạo ông không phải là dài dài ra xong cứ thế này. Ông phải lắp tóc. Chơi ông cứ stick guitar nhưng mà cứ nhạc nhóc thì nhạc đâu rồi. Kiểu chơi guitar điện. Có đánh được bài tay gót trong một ngày em cho có 500. Đâu đấy thôi. Đâu. Sao cái ảnh này diễn cái lạ thế? Nhạc. Đấy nhạc nó là Nó nhưng cái ảnh này diễn Nam thấy gì đó. Nó nhìn cái ảnh này diễn. Nhìn
cái này gì đi. Biểu Có gì có gì có đây gì. đây có Đây. Phải cho có sang hợp âm nhạc đi. Setup. dễ mà. Dễ Đánh chậm được không? What the hell? Setup à? Hả? dễ Ô, cái. What the hell? Đó. kiểu là thằng kia Ngủ đi ngủ đi. Ơ nhưng mà Con này cái bắt đầu về. trong giống loạt là gì đấy? Trong giống loạt. Đây đây là núi Ngủ đi nào. là núi hai cái đấy đánh nhau luôn. Ra con leo ra vinh. Như nào? Làm Rồi ngồi đây đi. có cái học cái Thế để em kiếm tiền cho anh. Thôi em. Học anh của anh dạy Không, quan tí em kiếm tiền cho máy để là anh Vinh cơ. À, Ra em kiếm nó. lại trong phòng anh. nó sẽ chơi piano. bắt điện đi này đi này nào đi bắt điện đi Sư đánh piano. Có thể đánh piano. nó có bạn dễ trong đây có Ra bạn con dễ leo danh nữa. Con cùng con leo danh của anh Vinh. Chơi game làm gì? Lấy tiền cho anh Vinh. Anh Vinh cho chơi game. Anh thắc mắc cái đấy em không biết đấy. tí bạn dễ cực kỳ dễ luôn Nếu có đánh cho có xem. Cứ đánh cho xem. Lúc này chơi cái điện mà nghe như ong nước. không đây là audio cắt Con chẳng thấy lỗ đâu. Chỉ có lỗ thôi, còn bị thủng đâu, phần kia thủng đâu. Ui giời. Còn gì có thủng đâu. Không có lỗ. không thấy cái lỗ nhỏ kìa cái 3.000 đô đấy Sao mày lỗ vậy? cái 3.000 đô đấy Ông mày xem bao nhiêu đấy? mấy triệu 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 Xong chủ. sao không xem tí 1 triệu được xem. có kênh này nha xong rồi được ăn sẽ Nhưng mà người ta phải thích cái này để biết chỉ có bé. chỉ cần cái đàn mà nó có mặt trên đây Ô, cái này là classic này. Không phải acoustic. Classic. là kiểu này này Cái đồ classic. Classic. Nhìn lỗ không trái đâu. Hóa ra lại ngay thích kia. À rồi. đây là ống như cái lỗ Có lỗ. Không có lỗ. Ô, thì tại sao vẫn là acoustic? Chứ vậy là điện. kiểu cái này cái lỗ nhỏ đi Ông này cũng rồi. Anh nhìn nào. Cứ đi. Đang một mic mà cứ bật một tiếng. này là tiếng pin này Nó nghe. Nhỏ tiếng ok. Ok nhỏ tiếng ok. Sao bên dưới thì có đi. rất dễ Có bài nào khác không? Mà có cái ukulele chứ không phải guitar đâu. Chứ là 4 giây, 4 giây. Đến 4 giây mà có phải 6 giây đâu. Ukulele 4 giây rồi, 6 giây rồi. chậm hơn dễ anh Ukulele 4 giây, 6 giây. 6 giây. 6 giây chả nhẽ à. Thôi chọn cắt 2 giây đi rồi chỉnh âm. Tinh 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 tinh. Ô
Ukulele là chơi mỗi con cái hay là chơi cả ngón Ting chân? ting ting. Chơi lúc này thôi. Chơi từ này, thế vậy là thế này à? Đâu? Không. Ukulele chơi mỗi con cái hay chơi Tất cả. ukulele 4 giây, ukulele 4 giây, Cho lên, ukulele 4 giây mà. cho lên. Nó 6 giây thôi. Một giây ở đây, một giây ở ghê. đây, hai, ba giây ở đây. Nó có ba giây ở đây Wow. không? Nhưng mà tổng cộng ukulele chỉ có 4 giây thôi. Một giây ở đây. 4 giây đây Mà này. thế nhưng mà vẫn đánh hết à? Vẫn đánh hết. Ví dụ nhưng mà thế thì cái việc tay thế một cái chỉ điểm mỗi này. Mỗi điểm Đừng phải nói trên đây nữa. nhưng mà ukulele 4 giây. Ui giời. Bây giờ cái này 4 giây mà. Thế anh bảo ukulele 4 giây mà. Anh nhìn thấy 6 giây. Kia không thấy ukulele 1, 2, 3, 4 kìa. Cái này cắt ghép rồi, fake rồi. Mình chơi guitar mà. Ukulele khác. Là cái gì kia đây này? Ukulele ở guitar nhưng mà bé. À, Cha của ukulele. cái bé tí mà của cái thằng đeo mặt nạ xong rồi nó hát cái bài tố xịch đúng không? Cái thằng Đúng không? boyfriend đúng không? Kia ukulele đi. Tìm hiểu nhiều hơn. À, cái bé tí này Ukulele nhiều sai. Xem bên này một cái, xem bên này hay. Đấy. Những kiểu chữ ukulele xong rồi có mấy bạn chơi hay đấy. Cũng là đánh hay. ba, cũng sau phần dây bát. Tiêu đánh hẳn guitar hay luôn. Hay không? Chót. Bơi chilling. Đầu tiên phải tiêu diệt thằng đi chilling nữa đã. Đừng nói gì kia nữa, tức thì là mình sửa cái đấy ukulele. Yêu Minh ơi. Minh ơi. Con yêu mà chính mình sống. Tin mày này. Bố Minh ơi. Áo toét. Mai thích đánh. Em không capo rồi. Capo không? Khi chọn cái capo Đập bóng. mang lên tích ra thì Nhìn này làm gì nhỉ? Để làm gì? cho nên là dưới trên mặt này. Đi xuống mấy đồ để chơi. Người tắt luôn trên. Người ta làm tắt luôn. Người tắt. Chiếu điện không? Điện tí điện thì nó không có capo. Cái capo của mình đúng. Chơi người ta tắt. Mang lên tích là thì người ta tắt melody. Quay sang melody. Đây con nhìn xem nào. Cái cạnh kia này. Đúng này thôi. Nam hoa đấy kiểu tăng tải không đúng không? Cái đấy có hai cái. Cái viên này là cây, cứ bắn cái cây. Mà Kiểu này. không Giật ý nhanh. cái của nó là như này. yêu. Để cho kiểu tiếng á. Chót. Bám, cổ bám chết luôn. Ui giời. Đấy, có bộ xem nào. Đấy, xem lại từ đầu xem nào. Ui giời. Bấm dừng lại.
Dây Ui hai. giời ơi. Ui giời. Ui giời. À. Chỗ này. Năm này đi. Viết là anh có không? Ô. Cho thì 8. Phải lâu không? Phải cứ chỗ ấy tập được. Sao bây giờ đánh này? Như kiểu fake. Không có đánh là được mà. Viết đây là hai cái tích ở Bật lên xong rồi đánh. à Phải đoạn trước 9666. trời ơi. Tôi không đấy được rồi. Tuổi con thế mà phách. Không, cái intro của nó fake, kiểu fake Sao phách? kiểu Cái đầu tiên á? kiểu nó chắc nó tự làm ra lắm. Không, cái đầu tiên chắc là nó Nghe nào. anh nhìn là cay với thằng cái gây mà nó không biết làm sao. Đinh 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 đinh. ai chỉ là đu nhỉ? Cái đu là cái anh em mình hay nghe nhất. Nhưng cho nha. Ông có đăng ký ông này này, ông tổng cộng 3 người đăng ký ấy. Đăng ký không? Có đăng ký không? Sao? Ông ấy nhiều hay mà vào xem có bài gì nó tích sẽ đăng ký. Đinh đinh. Ông ấy có cả stay với cả ông ấy có cả ông xem ông này đánh stay không? Đây. Bài cướp biển á? Caribe cướp biển á? Nghe đi. Cho in này. Intro hay cực. Con trò Không biết tiêu. nghe bao giờ. Em là con trò tiêu. Bài của Bigger này. À bài này á? Bài này là hay mấy trong mấy cái nhạc tình yêu người ta hay ghét lắm. Nó cái thằng này nó có dạy bài này. Thì ông kia cũng có dạy cả một bài dài luôn mà. Ấy xem ông Melody dạy ở stay năm đánh không? Mom. Sau cái kiểu gì á? Được rồi. Ui giời.